Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to another OET Speaking Speculation Live. This is me, 𝐒𝐲𝐞𝐚𝐤𝐬𝐧, joining you from Neethu's Academy. So, yes, I hope all of you are staying safe and healthy, and your preparation is going well as well. So, yes, we are back on another Tuesday at the sharp timing to discuss another recent exam model card for you guys. So, I hope everyone is ready with a paper or a book and pencil or pen ready to note down the points and to also participate in the sentence construction. Always remember, when you're dealing with a card, it is important that you know the structure, and the more you're familiar with the concept, the more easier it gets for you to do the role play when you're attending the exam. So that's actually a basic fact. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഫെമിലിയറിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണോ, അത്രയും ഈസി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ബീങ് വെരി പിക്കി about the cards that you use for practice. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ റാൻഡമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം always stick on to the exam model card so that you are very familiar. You will be very familiar with the concept and you will get an idea, but okay, this is how I have to do it. These are the type of questions or the tasks that I can expect. ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളായിരിക്കും വരാം. These can be the common action verbs there. Okay, ഈ type of patients വരാം, ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ വരാം. So you will have a common understanding about it, and the more you are familiar with the concept or you are very thorough with it, it gets super easy for you to do the presentation as well. So make sure you keep that in mind. Okay, so I hope that is clear to you guys. And now let's look into the next concept here. Okay, I'll share the card right now and you will have 3 minutes to prepare the card, and after that we will have the discussion. Okay, so over to the screen.
Alright everyone, so I hope you got enough time to go through the card and get yourself prepared with the context. So let's start with the discussion here. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the very first thing you have to do is to understand the context. അല്ലേ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Read the setting, read the background information, and എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ read the first task also. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടും. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോൺ കേസ് ആണോ, അൺനോൺ കേസ് ആണോ? ഇനി നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോൺവെർസേഷൻ ആണോ, അതോ ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഇത് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ്. ദിസ് വിൽ ടോട്ടലി ഹെൽപ്പ് യു ടു ഡിസൈഡ് ഓൺ വിച്ച് ഈസ് ദ ആക്യുറേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പല ബെനിഫിറ്റ്സുകളാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് നല്ലോണം കൂടും. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ്ലി വാട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് whenever they make a mistake right at the beginning of the role play, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കോൺഫിഡൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകാറുണ്ട്, തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഓ ഐ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഈ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് പിന്നെ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് പോയി ആ എൻറ്റയർ റോൾ പ്ലേ മെസ്സായി പോകാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഓൾ ദി ഇൻട്രോക്യൂട്ടേഴ്സ് വിൽ ബി വെരി ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ ലൈക്ക് ദിസ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്കത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് വെൻ യു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് ഇംപ്രഷൻ ദെയർ അല്ലേ. നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കും തോന്നും ആ ഓക്കെ കൊള്ളാലോ, നല്ലോണം ആണല്ലോ സംസാരിച്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇംപ്രഷൻ വരാം. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, this is very subjective and not every interlocutor will be like this, but still നിങ്ങൾ തുടക്കം തന്നെ ഒന്ന് മെസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ if you are stammering, you are stuttering, you have zero clue about how to start, or you made a mess in the beginning, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും the interlocutor will be like okay തുടക്കം തന്നെ പാളിപ്പോയല്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം. Okay, so always remember to leave a good impression at that time. Okay, അപ്പോൾ അതിന് it is important that you have a clear understanding about what is the context and how you are going to start with the context. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാലോ. വെൻ യു റീഡ് ദ സെറ്റിംഗ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഇസ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്, ആൻഡ് വെൻ യു റീഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ സീ ഓൾ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടുഗെദർ. Your patient is a 57-year-old who has been admitted with congestive heart failure. You are about to insert a cannula, so diuretics can be administered intravenously. The patient has some questions about the procedure. But you can notice the very important points like the patient has been admitted for this particular disease condition. Now we need to insert a cannula, that is the purpose, and the patient has some questions about the procedure. In task number 1 നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെന്തായാലും ഒരു നോൺ കേസ് ആണ്. Okay, now moving on to the next point. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്കൊരു നോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ്? നോൺ കേസ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണോ, അതായത് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണോ, അതോ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാം, ഞാൻ ഈ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണോ? ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് യു ഹാവ് ടു റീഡ് യുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വെരി കെയർഫുള്ളി. അതിലെവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ, നിങ്ങൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് നിങ്ങളുടെ കെയറിലായിരുന്നു എന്നോ എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേയും ഈ പേഷ്യനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ യു സി അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എ 57-year-old പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നോൺ കേസാണ്, അഡ്മിറ്റഡ് കേസാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന നഴ്സ് ഇയാളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കോൺവെർസേഷനാണ് എന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും your patient അല്ലേ, നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, യുവർ പേഷ്യൻ്റ്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഇത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾക്ക് ഇവരെ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഇവർക്ക് നമ്മളെ പരിചയമില്ല, നമുക്ക് ഇവരുടെ ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം. കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ അത്ര ലോജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല, അല്ല അതൊരു ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ പരിചയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാ എന്താ എന്നുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സോ ഹൗ ആർ യു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നടത്താം. ഈ റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് പറയുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ ഈസി മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഹലോ, good evening. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working at this hospital ward. You must be Mr. Martin. Yes. Hello, Mr. Martin. How are you feeling right now? I can understand that you're a little concerned about the procedure and your present situation, but please do not worry. I'm here to explain everything in detail to you. So the reason why I'm here is to carry out a clinical examination and to insert a cannula as advised by the doctor. So before we start, I would like to check with you whether you have any particular concerns. So this is how one easy method is. Okay, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് യു മസ്റ്റ് ബി മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? അവിടെ 3 മിനിറ്റ്സിൽ ഞാൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നാലല്ലേ ഇത് മാർട്ടിൻ ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. ഇനിയിപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ ചോദിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ടെൻഷനിൽ പേര് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. നോൺ കേസാണ്, പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പക്ഷെ ഞാൻ ടെൻഷൻ കാരണം പേര് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, OET വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് 3 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേരുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഇൻട്രോക്യൂട്ടർ റോൾ പ്ലേ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ എക്സാം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹലോ മൈ നെയിം ഈസ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളുടെ പേര് പറയും അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ആ പേര് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കയറി അങ്ങ് വിളിക്കരുത്. ഐ വുഡ് ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് യു ടേക്ക് ദ പെർമിഷൻ ടു യൂസ് ദാറ്റ് നെയിം ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോൾ പ്ലേ ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ യൂസ് യുവർ നെയിം ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് പെർമിഷൻ എടുക്കുക. അയാൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ്സിലാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തത് അത്. 2, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഞാൻ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റോൾ പ്ലേയുടെ 3 മിനിറ്റ്സ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ചോദിക്കാം. 3 മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം മേ ഐ നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ. 3, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു പേര് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഡേവിഡിനോ തോമസിനോ പോളിനോ എന്താണോ പേര് വന്നത് ആ പേര് അങ്ങ് വിളിക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, ദ എക്സാമിനർ വിൽ ഗോ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഈ 3 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ചെയ്തത് യു മസ്റ്റ് ബി മാർട്ടിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെയും എനിക്ക് ചെയ്യാം. ആ രീതി കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്. Hello, good evening. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working at this hospital ward. For my verification, could you please help me with your name and age? Yes, Martin. Thank you for the verification. So I'm here as advised by the doctor to carry out a clinical examination and also to insert a cannula. So before we start, let me check with you. Do you have any concerns? This is also another way of doing it. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെരിഫിക്കേഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ഫോർ ദ വെരിഫിക്കേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് യുവർ നെയിം എന്നുള്ള രീതിയാണ്. അതും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൽബാൻഡ് കാരണം അത് കാണാതിരിക്കില്ല. സോ ഐ ജസ്റ്റ് നോട്ടീസ്ഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വിസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Okay, now look at the second task. Explain the reason for IV cannula. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്കിൽ കാണുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തിനാണ് എനിക്ക് കാനുല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരിക്കാം ആര് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും മാർട്ടിൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. Why do I need a cannula right now? Okay, so you're going to explain the reason for it. Mr. Martin, I totally understand you're a little concerned about the need for an IV cannulation right now. So let me explain to you the reason. The doctor has instructed
to administer diuretics intravenously. So we need IV cannula for that, because it is a more faster and effective medication, and if we do it like this, this will be directly entering your bloodstream. Thus, it can be more effective. Okay, direct at a bloodstream it can be more effective. That's the reason why we highly recommend you to have an IV cannulation, അല്ലെങ്കിൽ to insert an IV cannula. Okay, അതായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. So I hope it's clear to you. You understood my point എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളവിടെ പറയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ ഫിനിഷ് ആവും. ഇനി once you have completed that context, the next thing you have to do is this thing. റീഅഷ്യൂർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു എൻഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള റീഅഷ്യൂർ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് പോവാം. ബിക്കോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ നമ്മളൊരു റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കണം. വൈ നോട്ട് ഈ ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടി ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്വെല്ലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് കേട്ടോ. So, I will explain to you the need for IV cannula. The doctor has told us to administer diuretics for you. So, if we do it via cannula, it will be more faster and more effective as it enters the bloodstream directly. So, I reassure you that there is nothing for it to be worried about. And about the swelling, this will also help in the reduction because the diuretics remove the excess fluid and ease your breathing. So, I hope you understand that. So, let me tell you about the importance of diuretics. At the point like okay. ഇവിടെ വരെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു, ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ? കാരണം ഒരുപാട് നമ്മൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് സെയിം എക്സ്പ്ലനേഷൻ മോഡിൽ പോവാതെ ഇടയ്ക്കൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡിലേക്ക് നമുക്ക് വരണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറയും യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു മീ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ഡയററ്റിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ is there anything you would like to talk to me about? ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക് തന്നെ ചോദിക്കാം. സോ ഡു യു നോ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡയററ്റിക്സ്, അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്. Mr. Martin, let me start by explaining the importance of diuretics. It is vital for your present situation. It will help to reduce heart strain and prevent further complication. Therefore, it is important. Even നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു phrase ആണ് this one. Given the circumstance എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. Given the circumstances appropriate, അല്ലെങ്കിൽ given your condition, അതും അല്ലെങ്കിൽ considering your present state എന്ന് പറയാം. That's also another important point. Okay, considering your present state, this is also appropriate. Okay, it is very important എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും ചോദിക്കാം. ഇസ് ആർ ക്ലിയർ ടു യു? ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെപ്പിറ്റേഷൻ വരാതെ അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി വൺസ് യു ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്, അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകണം. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ്? ഔട്ട്ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഒരു ട്രാൻസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. സോ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ്, ഈസ് there anything else എന്ന് ഒരു ഹൈ പിച്ച് ടോണിൽ ചോദിക്കാം. ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ്, ഈ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാതെ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് മീ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും, ഓക്കെ സോ ക്യാൻ യു ടോക്ക് ടു മീ അബൌട്ട് ദി process of this medication, how this is going to work out. So we're going to explain the treatment process. Don't worry Martin, let me explain everything in detail to you. So after the first dose of medication, eppodum diuretics no repeat cheyanda, instead you can use medication. Okay. After the first dose of medication, we will reassess your condition, and also then based on it we can decide whether you need another dose or whether you need to continue the dosage or continue the medication ennolla reethiyil parayam. Okay, so after the first dose of medication we will do a reassessment of your condition, and based on which we can decide whether you need to continue the medication or stop it. Whether you need to continue the medication, note edu vecholo, whether
you need to continue the medication or not, whether you need to continue the medication or not. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ, reassure patient about the procedure. Okay, so what you can do is once you finish this you can check with the patient. So I hope it's clear to you. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാം. So Mr. Martin, it's quite natural to feel worried about it. So if it gives you any peace of mind, I reassure you that this procedure is going to be a very safe procedure. We will apply a numbing cream so you will not experience any pain, and it's going to be a very short one. You will be experiencing very minimal pain, like you might the pain levels will be very minimal ennu venengilum parayam keto. Pain levels will be very minimal. Pain levels will be very minimal. Okay, and we will also dress it to keep the cannula in place. We will അടുത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. So we will also dress it to keep it in place. We will dress it to keep it in place. And then you can see find out any concerns or questions. So you find out any concerns or questions and എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. So do you have any concerns or questions? Would you like to ask me anything, or is there anything else bothering you? ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ the patient is asking you, okay, എത്ര നാൾ, the duration ആണ് പേഷ്യൻ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. So what is your next point? Advise patient about cannula as long as he or she requires diuretics removal as practical. So you can say, well, Mr. Martin, I won't be able to tell you an exact time duration. However, all I can say is, the correct usages ആണ് കേട്ടോ. All I can say is that. All I can say is that you need to keep this cannula as long as you require diuretics, and the removal will be once your fluid buildup has reduced. Okay, and we will remove it once your fluid buildup has reduced. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. And then you can ask, please do not worry, we will replace the cannula if at all you feel uncomfortable, and if you need it, or if you feel really uncomfortable about it, we can remove it as well, and then we can think about it next time, and we can continue it after, or we can remove it and then insert it properly. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. Okay, so once you have completed this point, you need to ask the question, so do you have anything else to ask me, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു. And then based on that the patient says ഇല്ല, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ automatically what you can do is you can explain this point. Well, in that case, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫ്രേസാണ് വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പിന്നെയും അതായത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമുക്ക് രണ്ട് റോൾ പ്ലേയിലും മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ഫ്രേസുകളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ. അതായത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എന്നുള്ളതല്ല. കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു രീതിയിൽ അതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവുകയും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും തോറും യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ യൂസ് ടു ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ റീഅഷ്യൂറിന് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയും തോറും യു ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈക്ക് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ സ്പീച്ച്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി അത് മാറും. നമുക്കത് ഭയങ്കര യൂസ് ടു ആവും, നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ സംസാര രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ യൂസേജ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് വരികയും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ. സോ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ, you can continue by saying, so well in that case I hope everything is clear to you, so please do not worry about it. So can I have your consent to start with the clinical observation and insert the cannula? So the patient
says yes, you have my consent എന്ന് പറയുമ്പോൾ so please be relaxed, I'll start with my clinical observation എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താം. അതല്ലെങ്കിൽ thank you for your cooperation എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ. അതിനുശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല, ബിക്കോസ് ഇനി നിങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അതിന് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സംസാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അങ്ങനെ ആ കോൺവെർസേഷൻ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മാറാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം, ടേക്ക് കെയർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല, അതിനവിടെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റും ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു നീഡ് ടു ബി വൈൻഡിങ് ദിസ് അപ്പ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് എ പിക്ചർ അബൌട്ട് ദിസ്. ഇനി ഇത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു another 1 minute time to quickly look through the card. അതിനുശേഷം മൊത്തത്തിൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. സോ പ്ലീസ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കാർഡ് ഫോർ 1 minute. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടിക്കാണും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്ലീസ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ നേഴ്സിൻ്റെ പോർഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമായിരിക്കും കേട്ടോ. സോ പ്ലീസ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദ ടാസ്ക് വെൻ ഐ എം കൺസ്ട്രക്ടിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. Hi, good evening. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working in this hospital ward. For my verification, could you please help me with your name and age? Thank you for verifying it. So, Mr. Martin, how are you feeling today?
I can sense that you're going through a rough time right now, but please don't worry. You are in safe hands and we are taking really good care of you. In fact, I'm here as part of your clinical examination and also to insert a cannula as advised by the doctor. So before we start, I would like to know whether you have any concerns. I can sense how much you are really concerned about the need for an IV cannula, so let me explain that to you. The doctor has advised to start you on diuretics, and in order for this medication to be very faster and for being more effective, it is better that we directly inject it into your bloodstream so it can actually start being very responsive in your body. That's the reason why the doctor has decided and advised us to start an IV cannula for you. I can sense you're worried about it, but if it gives you any peace of mind, I reassure you that this will help you in the reduction of the swelling that you have, because the diuretics will remove the excess fluid and it will also help to ease your breathing. So I hope it's clear to you. So Mr. Martin, do you have any idea about the importance of diuretics? Don't worry, I'll explain that to you. So it is really important that you take diuretics given your situation, because it is vital for you. It will help to reduce the heart strain and prevent any further complication. So are you familiar with the treatment process? I'll explain that to you as well. So we will give you the first dose of diuretics, and after that we will carry out a reassessment, and based on the reassessment we will decide on whether you need to continue with the diuretics or not. I reassure you that there is nothing for you to be worried about the procedure. We will be applying a numbing cream, and this is going to be a very short procedure, and the pain levels are going to be very minimal. Do not worry about it. And we will also dress it to keep it in place, so you do not have to worry about the cannula on your hand. So I hope everything is clear. Do you have any questions or concerns, Mr. Martin? Speaking about the duration of the cannula, I'm sorry to say that I won't be able to tell you an exact time frame. All I can say is you need to wear it as long as you require the medication, and we can remove it. The practical explanation could be once we notice the fluid buildup has reduced, then definitely we can remove it. And also we will replace the cannula if at all you are uncomfortable, or if at all you feel like something is wrong, then we can definitely think about replacing the cannula. So do not worry about the procedure. We are all here to help you, and you are in safe hands. So is there anything else I can help you with today? Thank you for your understanding. So with your permission, can I start with the clinical observation and later insert the cannula? Thank you for your cooperation. So please relax. I'll start with my clinical observation. So this is how the entire presentation can be done. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്? സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട്, ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട്, അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ മെയിൻലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക്, പേഷ്യൻ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ വേണം ചെയ്തു പോകാനായിട്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ ചുമ്മാ തന്നിട്ടില്ലാത്ത കുറേ കഥകൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില സ്റ്റുഡൻസ് കാട് കയറി പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നിട്ടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഭയങ്കര ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളുടെ ഓരോ കംപ്ലീഷനും അത് നിങ്ങളുടെ സ്കോറിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. I hope it's clear to you guys. So I'll be coming back tomorrow with another role play presentation. Also we'll be having the mock test presentation as well. So അപ്പോൾ നാളെ കാണാം. അതുവരെ take care. Good night.